Vanakkam Makkale. Today we have a pretty lady with us. She's Nithyalakshmi, who secured 349 out of 400 in CA Foundation and star of today's show. Welcome to our show, Nithya, and thank you so much for accepting our invite. Hi, Prakriti. Hello. So before we get to know more about you, firstly, a very big congratulations on your achievement. This is the first step in your career, but still a very big step. So first share us about the moment when you saw your results. So result பார்த்த உடனே என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க, எப்படி இருந்துச்சு, என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லுங்க. அந்த ரிசல்ட் வரதுக்கு ஒரு வாரமே வந்து I was so tensed. I couldn't concentrate on my studies also. And result வர அன்னைக்கு வந்து 2 hours I was just on Telegram because அந்த groupsல தான் வந்து they used to update. வேற ஏதாச்சும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரிய வந்தா they'll tell immediately. And then from another group I got to know that Mr. Dheeraj Khandelwal, he tweeted that results came out in Gramari. Then when I went to the website, it wasn't loading. But since I checked it immediately, the results came and I was expecting around 340 to 350 marks, seeing 349, and I got more than 90 in 3 subjects. I was very happy to see the results. Super. So what was your parents' reaction to that? அப்பா அம்மாவும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. They were also happy with the marks. So that was a soothing and satisfying experience, la? Yes. So உங்களை பத்தி சொல்லுங்க. நீங்க உங்க ஃபேமிலி எல்லாரும் எங்க இருக்கீங்க, எங்க படிச்சீங்க? நான் வந்து இப்போ அபுதாபில இருக்கேன். இங்க சொந்த ஊர் வந்து ஈரோடு பக்கத்துல குமாரபாளையம்ங்கிற ஒரு ஊர். அப்பாவும் சிஏ தான், அம்மா வந்து ஹோம் மேக்கர். ஸோ நான் வந்து எல்கேஜி வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் படித்தேன். தென் ஸ்கூலிங் வந்து ஐ திங்க் ஃப்ரம் யூகேஜி till 12th grade I was in Abu Dhabi. ஸோ இங்கே ஒரு சிபிஎஸ்சி கரிக்குலம் ஸ்கூலில் நான் படித்தேன். Okay. So your father is also a CA? Yes. அப்போ next generation CA is ready on it. Okay. So what was the 10th score? 10th score வந்து 97.6%. Okay. So even after securing so high marks, இந்த உலகம் ஏன் நீ காமர்ஸ் எடுத்தன்னு கேட்கவே இல்லையா? என்னெல்லாம் ஊரே கேட்டுச்சு. எல்லா டீச்சர்ஸ் எஸ்பெஷலி சயின்ஸ் டீச்சர்ஸ்லாம் கேட்டாங்க, நீ வந்து ஏன் சயின்ஸ் குரூப் எடுக்கல, ஏன் காமர்ஸ் குரூப் எடுத்தேன்னு. பட் ஐ ஹேட் அ லவ் ஃபார் நம்பர்ஸ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் எனக்கு வந்து மணி மேனேஜ்மெண்ட் அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. ப்ளஸ் ஐ நோ டேக்கிங் சயின்ஸ் வுட் பி லிட்டில் ஹெக்டிக் அண்ட் எனக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ் வந்து அவ்வளோ பிடிக்காது. ஸோ ஐ தாட் லெட் மீ கோ ஃபார் காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம். Okay. So what was the incident behind choosing CA? Why CA? ஆக்சுவலி வந்து 10th போர்டு எக்ஸாம், எப்பவுமே போர்டு எக்ஸாம்ல வந்து we have some 4-5 days gap in between the exams. நான் வந்து சயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சோன்னே I had 2 more exams pending, but that was the time when we actually sat down and spoke about என்ன கெரியர் அப்படின்னு. ஸோ அப்பா வந்து டாக்டர் அனுமான்னு கேட்டாரு. இல்லை எனக்கு வந்து ஐம் நாட் தட் இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் இன்ஜினியரும் அவ்வளோ பேர் இன்ஜினியர் இருக்காங்க, ஸோ எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. தென் ஏன் சயின்ஸ் எடுக்கிறேன்னு கேட்டாங்க, எனக்கே தெரியல அப்படின்னு சொன்னேன். ஆக்சுவலி இந்த ஸ்ட்ரீம் சூஸ் பண்ணும்போதே நான் வந்து காமர்ஸ் எடுக்கணும்னு தான் நினைச்சேன், பட் அப்பா வாண்டட் மீ டு பிகம் அ டாக்டர். பட் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. தென் ஐ ஃபைனலி கன்வின்ஸ்ட் him saying I want to become a CA just like him. Then he accepted. So 10th we decided to do CA and commerce stream choose பண்ணேன். Oh, that's great. Fine. So நீ CA enter ஆகிறதுக்கு முன்னாடி you would have some notion about CA, no? So CA னா இப்படி இருக்கும், இந்த கோர்ஸ் இவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கும், இல்லை அது ஒரு கெத்தான கோர்ஸ். ஸோ CA enter ஆகிறதுக்கு முன்னாடி CA னா இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன நினச்சி வந்த? CA கோர்ஸ் என்னன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாஸ் பர்சன்டேஜ் இஸ் வெரி லோ. ஸோ குவாலிஃபை எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஒரு கெத்தான இதுதான் குவாலிஃபை ஆகிறதே வந்து ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் ஆல்சோ எனக்கு வந்து ஐ ஹேட் அன் ஐடியா அபவுட் சப்ஜெக்ட் சேயிங் தேல் பி அக்கௌண்டன்சி, தேல் பி ஆடிட்டிங் and there'll be little bit of finance in Gramari and taxation as well. But நான் வந்து CA foundation எடுக்கும்போது when I saw the law book, எனக்கு actually surprise இருந்துச்சு. I didn't know that there was law subject in CA. So okay, so எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே லாக்கு இன்டர்லிங்க் ஆயிதான் இருக்கு அப்படின்னு அப்பதான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு. So the way you saw CA profession, did it change after entering CA? நீ வந்து CA னா இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு வந்த, but did it change while entering into CA? Yes, actually வந்து 11th and 12th portions மாதிரியே தான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் இருந்துச்சு. So that time my idea didn't change. But after starting to study inter, books பார்க்கும்போது ஓகே இவ்வளோ டீட்டெயிலாக ஒரு சப்ஜெக்ட்டுமே டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த கோர்ஸில் அப்படின்னு தெரிய வந்துச்சு. அண்ட் போர்ஷன்ஸும் வந்து வாஸ்டாக இருக்குது, நிறையா டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இருக்குது படிக்கிறதுக்கு. ஸோ தட் வாஸ் மை ஐடியா ஆஃப்டர் தட். ஓகே. ஸோ
were you confident that you'll clear CA foundation with so high marks? I was confident 300 plus, and paper basically correction பண்றவங்க பொறுத்து தான் நம்ம மார்க்ஸும் இருக்கு. Paper 3 and paper 4 MCQs, அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Paper 1, paper 2 evaluation based பண்ணி. So I was expecting an average of 85 marks in all the subjects. Get 349, I was very happy. Okay, super. So ஸ்கூல்ல படிக்கிறதுக்கும் CA ப்ரொஃபஷன்ல படிக்கிறதுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசமா நீ என்ன பாக்குற? So ஸ்கூலிங்ல வந்து we used to learn just definitions, just by heart பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். But பேஸ் பண்ணி நிறைய சம்ஸ் வருது, அப்போதான் we can understand it in detail. So அது நல்லா இருக்கு இப்போ. So are you doing any other courses with CA or degrees? No, I'm not doing any other course, just CA மட்டும்தான். Okay. So உன்னை யாரும் காலேஜ் போக சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணவே இல்லையா? Like whenever you tell somebody that I am doing a CA, their top list advice will be that இன்னொரு டிகிரி இன்னொரு கோர்ஸ் ஏதாவது பண்ணுமா, ஒரு பேக்கப் வேணும்ல. இட் வில் பி லைக், டேய் நான் CA முடிக்க மாட்டேன்னு முடிவே பண்ணிட்டீங்களாடா, அந்த மாதிரி இட் வில் பி. ஸோ உனக்கு யாரும் அந்த மாதிரி சொல்லல, ஆர் யூ டென்ட் ஃபீல் தட் யூ வில் மிஸ் காலேஜ் லைஃபா? எனக்கு வந்து 12th வந்து ஆன்லைன்ல போச்சு, கோவிட் பேட்ச் தான். ஸோ அதுவே கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட்லாம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. தென் ஆஃப்டர் கமிங் டு CA, I just got used to it. I'm okay. நான் வந்து சப்போஸ் இஃப் ஐ கோ டு Instagram and see other people enjoying, அப்போ தான் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அது வரைக்கும் I am fine with this life. ஸோ இப்போ நான் இருக்கிறது வந்து அபுதாபியில். I have my parents with me. ஸோ அவங்கள தான் மேக்ஸிமம் I get influenced by them. And அப்பாவும் CAங்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் at his time he did college BCom first and then he joined for CA. So he knows that going to college means you will lose that student quality, and அதுக்கப்புறம் CA உட்காந்து படிக்கணும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி. ஸோ நீ வந்து 12th முடிச்சுட்டு உடனே யூ ஜாயின் CA, அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா சொன்னார். எனக்கு கூட ஒரு ஐ வாஸ் ஃபீலிங் பேட் தட் பிகாம் இருந்தால் அதுவும் அடிஷ்னல் தானே. ஐ நியூ தட் ஐ கேன் கம்ப்ளீட் CA, பட் பிகாமோ கேன் டூ இட் இன் சம் குட் யூனிவர்சிட்டி. என்னோட ஸ்கோர்ஸ்க்கு ஐ நோ தட் ஐ அட்லீஸ்ட் ஆஃப்லைன் ஆன்லைன் மோட்ல வச்சு பண்ணலான்னு கூட பிளான் இருந்துச்சு. பட் அப்பா வாஸ் லைக் இட்ஸ் ஃபைன், நோ நீட். அண்ட் இந்தியா போனப்போ தாத்தா பாட்டிலாம் கூட கேட்டாங்க, பிகாம்ல பண்ணலையா? நிறைய பேர் எங்ககிட்ட வந்து கேட்கறாங்க என்ன காலேஜ் அப்படின்னு, எங்களுக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. இல்ல ஜஸ்ட் CA மட்டும்தான் பண்றேன், நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு கேட்பேன். Okay, so do you have any future plans of going to college after CA probably? I think once final முடிச்சக்கு அப்புறம் maybe if I have to do some MBA, I might do that, or else I might work for 2 years and then join IIM. That is my plan as of now. It might change depending upon the situation. Okay, but that's a valid point. So 12th முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் குவாலிட்டி எப்பயுமே நமக்கு இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம படிச்சு நிறைய எக்ஸாம்ஸ் எழுதி அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டே வந்து CA ப்ரொஃபஷனில் வரும்போது வில் ஹாவ் தட் ஒரு டிசிப்ளின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. காலேஜ் போயிட்டா அது ஒரு ஃப்ரீ லைஃப், ஜாலியாக ஃபன் பண்ணிட்டு திருப்பி பேக் டு ஒரு ரொட்டீன். இட் வில் பி லைக் மண்டே மார்னிங் எஃபெக்ட் மாதிரி நம்மளுக்கு. அது வந்து திருப்பி உட்காந்து 12 மணி நேரம் படிக்கிறதுலாம் ஐயோ, ஆஃப்டர் காலேஜ் இட்ஸ் லிட்டில் பிட் டிஃபிகல்ட், பட் இட்ஸ் அ குட் டெசிஷன். ஸோ யூ டிட் யுவர் ஃபவுண்டேஷன் ஃப்ரம் KS Academy, right? So how did you get to know about this academy that's down south in India? Yes, of course we are expanding throughout India in recent times, but how did you know about KS Academy from being in Abu Dhabi? 10th standard இருக்கும்போது we decided to do CA. Then அப்பா தான் வந்து கூகுள்ல சர்ச் பண்ணாரு KS institutions, CA coaching centers. Then we listed some coaching centers and அதுல KS Academy டாப்ல இருந்துச்சு. And 10th முடிச்சிட்டு annual breakல வரும்போது we went and visited other institutes as well, and KS Academy also. We went to the building, we saw how the classroom was, because அப்ப வந்து எங்களுக்கு வந்து கோவிட் வந்து தெரியாது. நான் வந்து எல்லாமே ஃபேமிலியா சென்னைக்கு ஷிஃப்ட் ஆலாங்கிற மாதிரி தான் இருந்தோம். Then after that we also knew that Sara sir was having a career counseling meet in an auditorium. So அதையும் போய் அட்டெண்ட் பண்ணி ஓகே CA பண்ணா இவங்க கிட்ட இருந்து பண்ணா it will be betterங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. Then after 12th I joined KS Academy. So great, man. So it's amazing to hear that you joined an academy just by hearing a career counseling meet from Sara sir. But it's fact though, everybody falls for his talk and the energy and his positive vibes he creates. Wow, that is chanceless. So what is your feedback on career counseling? How crucial was it? How helpful was it to decide that you should choose CA or KS Academy?
ஃபர்ஸ்ட் மற்ற இன்ஸ்டியூட்ஸ் போய் பார்க்குறப்போ அண்ட் கேஸ் அகாடமி பார்க்குறப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரே கேஸ் அகாடமியில் பெட்டராச்சு. ப்ளஸ் கூகுள் ரிவ்யூஸும் இருக்கு, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதியிருக்காங்க கேஸ் அகாடமி சராசர் அப்படின்னு. நானும் எனக்கு தோணுச்சு என்ன இப்படி சராசர் என்ன இவ்வளோ ஹைப் அப்படின்னு. அவங்க கெரியர் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணக்கப்புறம் ஒரு 50% அஷூரன்ஸ் வந்துச்சு. கிளாஸஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் இவ்வளோ ஈஸியா சொல்லிக் கொடுக்குற கான்செப்ட்ஸ் லைக் ஒரு எங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாவே தோணல படிக்கும் போது. அதுவே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு ஃபவுண்டேஷன் முடிக்கிறதுக்கு. அக்கௌண்டன்சில நல்லா ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுனால we could give our attention more to other subjects. So அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. So you think case academy is the right choice for CA students? Yes, I believe in it. So foundation பத்தி சொல்லு. So whom did you study? Who were your faculties and அவங்க எப்படி நடத்துனாங்க? So accountancyக்கு சராசரி எடுத்தாங்க and எங்களுக்கு என்ன பண்ணா they gave us recorded classes. So ஆல்ரெடி லைவ்ல எடுத்த கிளாஸஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி எங்களுக்கு கேஎஸ்ஏ ஆப்ல போட்டாங்க. எவ்ரி டே there is a daily schedule. So அது பிரகாரம் they give the classes. Then for law we had two faculties. One was Kaushik Mukesh sir and another one was Punarvas Jayakumar sir. So அவங்களும் they give some references to Bare Act and teach. அதுவும் பெட்டரா இருந்துச்சு. And அவங்க they mostly consider the concept. Like concept புரிஞ்சாலே you can do the studies on your own ங்கிற மாதிரி. It was good. Next for mathematics we had LSS sir. So அவங்க already teach பண்ண classes recorded classes கொடுத்தாங்க. So அவங்களும் he is a very knowledgeable person. So அவர் he knows what he is teaching in depth. So எங்களுக்கு எவ்வளோ ஈஸியா சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமோ and he uses his own LSS டெக்னிக் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிக் கொடுப்பாரு. ஸோ அது எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. ஃபார் எக்கனாமிக்ஸ் வேட் ஓம்கார் சார். அவங்க நோட்ஸை படிச்சாலே லிட்டரலி 70% of the chapter will be complete and notes ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு. And for extra reference we can use the ICI material. ஸோ அங்க எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் கவர் ஆயிடும். For BCK we had Murugesh Madlani sir. ஸோ அவங்களும் ஹிந்தி இன்கார்பரேட் பண்ணி டீச் பண்ணுவாங்க. பட் அவங்க சாங்ஸ் ரொம்ப ஃபன்னா இருக்கும். அண்ட் தே கிவ் லாட்ஸ் ஆஃப் லைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஒரு பிசினஸ் நிஜமாவே எப்படி நடக்குதுன்னு அதை பேஸ் பண்ணி சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ லைவ் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றவங்களுக்கும் இப்போ டிரைவ் கிளாஸ் வாங்கி ரெக்கார்டட் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றவங்களுக்கும் வெதர் எனி டிஃபரன்சஸ்? பிகாஸ் நம்ம ஒரு கிளாஸ் லைவா போய் அட்டென்ட் பண்றோம்னா அதோட எனர்ஜி அதோட வைபே வேற லெவல்ல இருக்கும். ஸோ டிட் யூ ஃபைண்ட் தட் யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் ஆல் தோஸ் இன் அ ரெக்கார்டட் கிளாஸ்? ரெக்கார்டட் கிளாஸ் என்னன்னா இப்போ ஃபவுண்டேஷன்ல ஃபார் அக்கௌண்டன்சி அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் we had the recorded classes. For both recorded ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி ஜூம் லைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி அதே மாதிரி தான் கொடுத்தாங்க. யாருமே ஆஃப்லைன் அகாடமிக்கு போய் அட்டென்ட் பண்ணல, ஏன்னா கோவிட் போயிட்டு இருந்துச்சு போன வருஷம். தென் ஃபார் லா எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பிசிகே அவங்களுக்கு they had zoom live classes. அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அடுத்த நாள் எங்களுக்கு ஆப்ல வரும். So that was we didn't miss out on that much fun. Plus recorded students benefit என்னன்னா we can pause the video, we can watch it on 1.2 speed, 1.5 speed அந்த மாதிரி. And we can rewatch the classes. அதாவது அவங்க கிளாஸஸ் அப்லோட் பண்றாங்கன்னா for 24 hours it will remain on the app. So if I'm watching the classes now, evening போய் எனக்கு திருப்பி டவுட் வருதுன்னா I can again go and rewatch the classes. So அந்த benefit இருந்துச்சு எனக்கு. And I can pause the video, take notes. So that benefit was there. For recorded. The recorded class oda advantage, பெரிய advantage you can watch at your convenience. Yes. And one more thing is that இப்போ நீ recorded class எடுக்கறனா how do they clarify your doubts? உனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு subject doubts or chapter doubts இருக்கு அப்படினா how do they communicate and clarify the doubts? So case academy Google form மாதிரி கொடுப்பாங்க. அந்த Google formல we can choose a subject and we can type out our doubt. Then within 48 hours we'll get a call from them saying இதுதான் டவுட், இது கிளாரிஃபை பண்றோங்கிற மாதிரி. இல்லாட்டி கால் வேணானா டெக்ஸ்ட் மெசேஜ்ல வாய்ஸ் ரெக்கார்டாவும் அனுப்புவாங்க. So that is fine for us. Oh, super. So within 48 hours you will clarify all your doubts? Yes. So how did you prepare each subject? உன்னோட ஒரு சப்ஜெக்ட்டோட strategy என்ன? How did you go till the exams? So for accountancy basically எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்குமே ICI தான் மெட்டீரியல் தான் பேஸ். And accountancyக்கு I worked out all the exercise questions, illustrations. And சராசர் அவங்களோட மெட்டீரியல் கொடுப்பாங்க, கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே போட்டுட்டேன். I didn't refer to any extra reference book for any subject. Then for law I was studying directly from ICI material.
நான் வந்து ஃபேக்கல்டி நோட்ஸ் வந்து சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஒரு கான்செப்ட் புரியலனா மட்டும் ஐ யூஸ் டு ரெஃபர் டு தி ஃபேக்கல்டி நோட்ஸ். பட் மோஸ்ட்லி ஐசிஐ மெட்டீரியல் தான் படிப்பேன். ஏன்னா எக்ஸாம் ஆன்சர் கீழே கூட தே கிவ் எக்ஸாக்ட்லி வேர்ட் டு வேர்ட் ஆஃப் ஐசிஐ மெட்டீரியல். அந்த செக்ஷன்ஸ் அப்படியே கோட் பண்ணா இட் வில் பி பெட்டர் இன் தி எக்ஸாமினேஷன். ஃபார் மேக்ஸ் நான் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்தா படிச்சேன். ஐசிஐ மெட்டீரியல் இருந்தா எல்லா எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின்ஸ் போட்டேன். there is something called additional question bank also in the same booklet, but எனக்கு வந்து எல்லா questions போடுறதுக்கு டைம் இல்லை. For select subjects I studied. Basically in maths actually I believe in the input output ratio. If a subject chapter has less weightage, don't spend too much time on that chapter. So now வந்து there are chapters like integration differentiation, they might come for 2 or 3 marks. அதுக்கு உட்காந்து there are almost 100 additional questions in that chapter. எல்லாமே போட ஆரம்பிச்சாலே it will take 2-3 minutes per sum at least. So அதெல்லாம் நான் வந்து ட்ரை பண்ணல. அண்ட் நான் வந்து 11th 12th மேக்ஸ் எடுத்திருந்தேன். இப்போ சிபிஎஸ்சி மேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பேசிக்லி சயின்ஸ் மேக்ஸ் தான். காமர்ஸ் மேக்ஸ் வந்து வேற சப்ஜெக்ட் எங்க ஸ்கூல் இதை ஆஃபர் பண்ணல. ஸோ நாங்கள் வந்து இன்டெகிரேஷன் டிஃபரன்சியேஷன் 12th படிச்சுட்டோம். ஸோ ஐ ஹேட் த பேஸ் ஆஃப் இட். ஜஸ்ட் ஃபார்முலாஸ் மட்டும் தான் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஃபார் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தியரியும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் 5 to 6 marks வரும் எக்ஸாம்ல. யூ கேன் ஈஸிலி ஸ்கோர் இன் தியரி. And other subjects study and try to cover maximum chapters. Don't leave any chapter. For economics and BCK, I took down the notes of whatever during sir's class and a paper I vechirundhen. I used to study from the ICI material, and especially eco and BCK exercise questions rombave nalla irukum MCQs. So idellame try pannidnom. And sir oda material vandu last day revision ku sir material illama whatever extra points I found in the textbook, I wrote down as a notes, and I just referred to that before the exam. Okay. So ISM is our Bible. So reference material பார்த்தாலும் நம்ம ISM ஃபுல்லா கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். Yes. Okay. So there is always this notion, right? CBSE படிச்சுட்டு வந்தா ஃபவுண்டேஷன் எழுதும்போது they will have edge over clearing it. ஸோ ஸ்டேட் போர்ட், மெட்ரிக், சிபிஎஸ்சி இவங்களுக்குலாம் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கிளியர் பண்ணுறதுல ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமா? ஸோ வாட் யூ திங்க் அபவுட் தட்? ஐ திங்க் டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும். பட் ஆஃப்டர் அட்டெண்டிங் கேஸ் அகாடமி கிளாஸ் ஐ திங்க் தெர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ஒரே லெவலில் வந்துட்டோம். எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் டீச் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நான் பார்த்துருக்கேன். அவங்க நல்லாவே ஸ்கோர் பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலி தெர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிபிஎஸ்சி, ஸ்டேட் போர்ட். கேஸ் அகாடமியில் அந்த டீச்சிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே புரியுற மாதிரி தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. there is no difference in that. Okay, super. So case academy also conducts SAP, right, which is like a model exam before the main exam. So did you attend that? Yes, I did it. So how was it and the experience எப்படி இருந்துச்சு? What was the standard of question papers? How did it help you? Basically எனக்கு வந்து every Sunday and Wednesday ஒரு டெஸ்ட் இருந்துட்டே இருக்கும். 2 subjects combine பண்ணி every test வைப்பாங்க 100க்கு. One used to be an MCQ component exam, another one used to be descriptive exam. So வந்து எல்லா சாப்டர்ஸுமே I think from September mid or October இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. till December first week வரைக்கும் we had the SAP exams. ஸோ நாங்கள் வந்து அந்த படிச்சுட்டே இருந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ப்ரெஷராகவும் இருந்துச்சு. பட் பெனிஃபிட் என்னன்னா இப்போ வந்து என்னையே படிக்க சொன்னீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் மீறி 1 week வேஸ்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஐல் ஸ்டார்ட் ஸ்டடிங். பட் SAP இருக்கிறதுனால I have a deadline. I have to study that chapter before the test. So அதனால I used to study and எனக்கு வந்து ஷெட்யூல் போடுறதுன்னு பிரச்சனையே இல்லை. அவங்களே வந்து சாப்டர்ஸ் கொடுத்துடுவாங்க. அக்கார்டிங் டு தட் சாப்டர்ஸ் அதை மட்டும் ஸ்டடி பண்ணிட்டு I used to go and write the SAP exams. Questions லெவலும் நல்லா இருந்துச்சு. ICA questions மாதிரி தான் இருந்துச்சு. They had taken some previous year MTP, RTP questions கூட இருந்துச்சு எக்ஸாம்ல. So that was good. After SAP we had model exams as well. Basically ஒரு நாள் ப்ரீ மாடல், நெக்ஸ்ட் டே மாடல், அந்த மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்ட் 8 days கண்டினியூஸா we had exams. ஸோ வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஷரா இருந்துச்சு. பட் இட் வாஸ் குட். நாங்கள் எழுதிட்டே இருந்தோம். அண்ட் ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3 times I would have studied the same thing again and again, chapters எல்லாமே. ஸோ I think I had the last 5 days to me free before foundation. So that was the time I did my own study. But SAP இருந்தனால it was better for me. Okay, that's great. இல்ல அது முக்கியமாவே சிஏவோட பெரிய சேலஞ்சே என்னன்னா nobody will be there to put you schedule. லைக் நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து வந்திருக்கோம்னா ஸ்கூல்ல இன்னைக்கு இந்த டைம் டேபிள், இன்னைக்கு இந்த டெஸ்ட், இது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ போர்ட், செகண்ட் ப்ரீ போர்ட், இது மெயின் எக்ஸாம். someone will be there to guide you throughout the schooling.
பட் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் வரும்போது nobody will treat you like a kid again. So இது படிமா, இதை பண்ணு, இது எக்ஸாம், nobody will be there to tell that. So when you get back to a schedule like this, every week test, again you are reading, you are keeping a pre-model, அந்த மாதிரிலாம் வைக்கும்போது we'll have that student quality and discipline throughout the profession, which is very necessary for CA course. Yeah, okay. நான் just ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல ஆசைப்படுறேன். இப்போ வந்து CA கோர்ஸுக்கு வந்து there is just an ICA academy. அவங்க வந்து செப்பரேட்டா இருக்காங்க. பட் கோச்சிங் சென்டர் போகும்போது you have some person who is monitoring you all the time. So that is like a very important thing. And especially இப்போ வந்து I'm doing it in the online mode. இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்றதே வந்து த்ரூ வாட்ஸ்அப் அண்ட் தட் சோஷியல் மீடியா மட்டும்தான். ஸோ வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி ஃபார்ம் பண்றது இட்ஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட். பட் இந்த மாதிரி ஒரு அகாடமி இருக்கும்போது அவங்க மூலியமா வந்து we can get in touch with friends. ஸோ அதெல்லாம் கூட ஹெல்ப்பா இருந்துச்சு. ஸோ நாங்க ஐபிசிசியும் ரேங்க் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா? நான் வந்து இப்போ ரேங்க் எடுக்கணும்னு மாதிரி படிக்கல. ஐ வாண்ட் டு டூ மை பெஸ்ட். ரேங்க் வந்தா வரட்டும், ஐ பி ஹாப்பி. பட் இல்லை ரேங்க் வந்து அந்த ப்ரெஷர் மாதிரி இருக்கும். ஃபவுண்டேஷன்ல கூட சரி, ஐ டென்ட் திங்க் அபவுட் ஐ ஷுட் அச்சீவ் திஸ்ங்கிற மாதிரி நான் படிக்கல. நான் என்ன பெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் படித்தேன். ஸோ த சேம் திங் ஐம் கோயிங் டு டூ ஃபார் இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் as well. Great. So how much did you score in SAP? SAP வந்து I scored 92%. I think somewhere around more than, it is out of 1200 over 3 months test வச்சாங்க. I scored somewhere more than 1100. Okay, so SAPலயே 92%. So அங்கேயே வந்து you have given us a hint that rank holder is in the making அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Now that you have set your standards high, don't worry, you will go more heights and advance wishes for that. Thank you. If not for CA, what other courses you would have chosen? What is your other area of interest? Not for CA, maybe I would have done ACCA. அதுவும் கூட பார்த்துட்டு இருந்தேன். இங்கே வந்து துபாயிலே கூட ஐ திங்க் PWC they giving coaching ACCA. பட் ஐ வாண்ட் டு டூ CA. கொஞ்சம் இந்தியன் இதாகவே படிக்கணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருந்துச்சு. ஆர் மேபி அதர்வைஸ் ஐ வுட் ஹவ் ட்ரை டு ரைட் do BCom and then go for MBA. அதுதான் பண்ணிருப்பேன். Okay. So what are other hobbies apart from studying? What else you do? Other hobbies na வந்து I do drawings like mandala art மாதிரி just for time pass மாதிரி பண்ணுவேன். And if I get a long break then I'll be doing knitting and crocheting. So அதுலயும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. So these two are the things that I'm doing currently. And time passக்கு I watch TV shows. அவ்வளவுதான். So how did you gain interest on those things? Mandala art, crocheting அப்படிங்கறதெல்லாம் it is something like very unique. So how did you get interest into that? எனக்கு வந்து knitting crocheting வந்து I think 7th or 8th gradeல ஸ்கூல்ல வந்து ஆர்ட் சப்ஜெக்ட்ல they told us to buy woolen needle. And அப்பதான் வந்து எனக்கு நல்லாவே வருதுன்னு அப்படின்னு தெரிய வந்துச்சு. Then I got interested into that. Then I always had a interest towards calligraphy quotesங்கிற மாதிரி. இப்போ Pinterest எல்லாம் போய் பார்த்தா there will be lots of motivational quotes. அது வந்து நல்லா ஸ்டைலா எழுதிருப்பாங்க. So I also wanted to do that. And அதுக்காகவே வந்து அந்த பின் அந்த டிப் கூட கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கிற மாதிரி பென் வாங்கி I started doing it. So அதுவும் கொஞ்சம் அப்பப்ப பண்ணுவேன். ஓகே, பயங்கரமான ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கியா? எனக்குலாம் வாரத்துல ஒரு நாள் பிடி பீரியட் இருக்கும். அந்த பிடி பீரியடும் எங்க மேக்ஸ் டீச்சர் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கா. ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஸ்போர்ட்ஸ்? நான் வந்து ஸ்கூல்ல வந்து I used to just play badminton. Matta sports I don't have any interest. Athletic events la na participate panna maten. Only badminton. Okay, so have you participated in any tournaments? Inga school la nadakra competitions, inter house competitions adala mattum na participate பண்ணிருக்கேன். Inter school வரைக்கும் போல. Okay, so அப்போ overall all rounder தான் நீ. Okay, fine. So one piece of advice that you wanted to give to today's school going students, especially 12th standard who wanted to enter into CA course? So நீங்க வந்து 11th and 12th படிக்கிற மாதிரியே கொஞ்சம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸாம்க்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி தான் புக்கே திறந்து they'll study hard and they'll score very good marks also in the exam. So அதே ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்க ஃபவுண்டேஷன் CAக்கு ஃபாலோ பண்ணி நினைச்சீங்கன்னா it won't work out. Consistency is the key for CA course. இப்போ வந்து if they start teaching today means at least in the weekend குள்ள you have to cover those portions.
இல்லைன்னா மெமரியில இருக்காது. ஏன்னா சிலபஸே வந்து ரொம்ப வாஸ்டா இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து 12th எஃபர்ட் போடுங்க, புரிஞ்சு படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. அதோட கண்டினியூஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் சிஏவும் வந்து. ஸோ யூ வில் பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த கோர்ஸ். Great. Yes, consistency is the key மக்களே. நம்ம வந்து ஒரு 12th ஸ்டாண்டர்டோ ஏதோ ஒரு காலேஜ் போய் டிகிரி நம்ம 4 நாளுக்கு முன்னாடி செம்முக்கு 4 நாளுக்கு முன்னாடி நம்ம எடுத்து பார்த்துட்டோம் பட்டிட்டோம்னா பாஸ் ஆயிடலாம் அப்படிங்கிறது சிஏ கிடையவே கிடையாது. நம்ம ஒரு மாசம் ஒரு வருஷம் படிச்சா கூட நம்ம படிக்காத ஒரு சாப்டர்ல இருந்து எடுத்து அந்த கொஸ்டினை கேட்கறது தான் சிஏவோட ஸ்ட்ராட்டஜியே. ஸோ ஐசிஏ டோன்ட் எவர் அண்டர் எஸ்டிமேட். ஸோ கன்சிஸ்டன்சி இஸ் வெரி கீ ஃபார் சிஏ ப்ரொஃபஷன். ஸோ லாஸ்டா ஒரு கொஸ்டின், அண்ட் இதுக்கும் இன்டர்வியூ சம்மந்தம் இல்லை, பட் ஸ்டில் ஜஸ்ட் அவுட் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி, நாங்கள் அபுதாபி வந்தால் என்னென்ன பிளேசஸ்லாம் சுற்றி பார்க்கலாம்? அபுதாபியில் வந்து there is the Ferrari world, there is the F1 track, so you can come and watch car races if you want when it's happening. And Ferrari world you have the fastest roller coaster, and இங்க வந்து ஒரு பெரிய மாஸ்க் இருக்கு, ஷேக் ஜாயத் மாஸ்க், you can visit that as well. And துபாயில கண்டிப்பா இப்போ எக்ஸ்போ போயிட்டு இருக்கு, அதையும் வந்து பார்க்கலாம். There is the Dubai frame, Burj Khalifa இருக்கு. So அதெல்லாம் வந்து attractions. Many more places to visit. நான் சீக்கிரம் வரேன் அப்போ. So that was great. That was great talking to you, Nithya. So உங்க ஃபேமிலில நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சிஏக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்கள். May you reach many many more heights. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்து நிறைய நல்ல விஷயம் வந்து வெளில கொண்டு வரணும்னு எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த கேஎஸ் அகாடமிக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் ஐ எம் ஆல்வேஸ் இன்டெப்டட் டு திஸ் அகாடமி ஃபார் வாட் எவர் ஐ எம் டுடே. குட் திங்ஸ் டூ ஸ்ப்ரெட் ஃபாஸ்ட். So let's share this video with everybody who may get benefited and get motivated from our girl Nithya. And we expect many more Nithyalakshmi on case floors. Once again, thank you so much Nithya for your time and sharing us valuable insights. May you inspire many more. Thank you Prakriti, and thank you very much to KS Academy for this opportunity. I would just like to add one more thing at the end. இப்போ வந்து as I mentioned before, CA க்கு வந்து there is no proper coaching centerங்கிற மாதிரி, but KS Academy வந்து we have Sara sir. இப்போ வந்து the one thing is we at home and studying, but எங்களுக்கு வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருக்கிறது வந்து சரா சார் தான். அவங்க வந்து எவ்ரி வீக் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் அவங்கள பார்த்துடுறோம், அண்ட் அவங்க ஸ்பீச் கேட்டோடனே அட்லீஸ்ட் ஃபார் 3-4 days அந்த எனர்ஜி வந்து we have it. ஸோ வந்து உட்காந்து படிக்கணும், அவங்களுக்காக வாச்சிக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு கேஎஸ் அகாடமி ஃபார் திஸ். Sure. So it is with everybody, I guess. Last interview பார்த்துட்டு நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க, நிறைய பேர் விஷ் பண்ணியிருந்தீங்க, and I'm so honored to get all your wishes. And in fact, it's you guys who make people like me keep going, and that motivates us to give more contents like this. For all your love, I'll keep bringing such interviews for you people. So any last few words, Nithya? So as I had mentioned before, இப்போ சிஏக்கு வந்து we don't have a proper institution, but KS அகாடமியில் வந்து சராசர் இருக்கிறதுனால எவ்ரி வீக் வந்து ஒரு மீட்டிங் மாதிரி ஜூட்டிங் ஹோஸ்ட் பண்ணி he will speak some motivational things. இப்போ வந்து since we're sitting at home, நாங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கறது கூட ரொம்ப கம்மி தான். இப்போ வந்து அவங்க வந்து மோட்டிவேஷனலாக பேசும்போது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எனர்ஜி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு. படிக்கணும், அட்லீஸ்ட் இவர் சொல்ற வார்த்தைக்காகவாச்சும் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் இருக்கும். அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் டு கேஎஸ் அகாடமி ஃபார் திஸ் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் பிரகிருதி ஃபார் கண்டக்டிங் திஸ் இன்டர்வியூ. உங்க யூடியூப் சேனல் வீடியோஸும் பார்த்துருக்கேன், ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்கா இருக்கு, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் கொடுக்குறீங்க. there is no one in giving us these kind of videos in Tamil, ஸோ எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு பிரகிருதி. It's my pleasure. So yeah, as you said, main aim behind the channel is that நம்ம ஒரு தமிழ்ல கொடுக்கணும் கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது தான். ஏன்னா because I have gone through that phase. நான் வந்து ஃபைனல் இன்டர் படிக்கும்போது எந்த டாபிக் எடுத்து சர்ச் பண்ணாலும் be it motivation or subject related, the top list will be Hindi அப்படின்னு வந்துரும். It's not that we don't want to see in Hindi. நம்ம லாங்குவேஜ்ல நம்ம பார்க்கும்போது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லெவல் கனெக்ட். ஸோ ஏன் அதை நம்மளே ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது? நம்ம அவ்வளோ பெருசா வி டோன்ட் நோ எடிட்டிங், வி டோன்ட் நோ அபவுட் டிஜிட்டல் திங்ஸ் அப்படின்னாலும் ஏதோ ஒரு குட்டி ஸ்மால் எஃபர்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணா கொஞ்சம் பேருக்கு யூஸ் ஆனா கூட இட் வில் பி வெரி குட். ஸோ தட் இஸ் த ஸ்டோரி பிஹைண்ட் ஸ்டார்டிங் அ சேனல். ஸோ எஸ் கைஸ், வில் மீட் யூ ஆல் வித் அனதர் கெஸ்ட் இன் நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூ வெரி சூன். ஸ்டே டியூன் கைஸ். Signing off from AP. Thank you.